Hola amigos y buenos días. Soy Ruth y esta es mi canal de YouTube. Presento clases de español. Hoy quiero presentar una clase that will help you to escribir una carta. And la idea is to practicar el español que hemos estudiado recientemente. Bueno, imaginamos that you're on an exchange and that you're living in a Spanish-speaking país durante 6 meses. That word durante means for, but it sounds like during, so I think it's a cognate. En la carta comenzamos con querido if you're writing to a man, or querida if you're writing to a woman, and that means dear, querida. Comes from the verb querer, which is also used to say that you love someone. So, querido Diego, estoy aquí en. And then you can choose from esta lista de países donde se habla español. You're going to say who you're living with, con quién vives. So, vivo con una familia. And then you're going to describir el carácter de la familia. And you can choose from this list, esta lista de adjetivos para describir la familia. Luego, then, you can also también describir el pueblo o la ciudad that you've chosen. ¿Cómo es el pueblo? So, en la carta, you can use any of these adjetivos para describir el pueblo o la ciudad y para decir qué hay, what there is. Cerca de mi casa, near my house, cerca de mi casa hay. And then say what there is. Choose from this list. Next, you're going to say si la familia tiene una mascota. Now, that sounds like a mascot. Una mascota is a pet. So maybe la familia tiene un perro, a dog, o un gato. ¿Y cómo es el carácter del gato o del perro? Next, you're going to say that you go to clases de español. Por ejemplo, por la mañana voy a clases de español y la profesora se llama. Then you can describir la profesora y los demás estudiantes. Now that's a nice phrase. It means the other. So the remaining, the demás. Los demás estudiantes. Son muy simpáticos, por ejemplo. También, also, en la carta, I want you to describir la rutina y cómo es. ¿A qué hora te levantas? ¿Y a qué hora te acuestas por la noche? ¿Y cuándo comes en este país? ¿Es diferente from what you're used to? Por ejemplo, en España, aquí en España, como muy tarde. En Inglaterra, como la cena a las 6. En España, como la cena a las 8 o las 9 de la tarde. Y me acuesto muy tarde también. So that, I think, es suficiente para escribir una carta a un amigo.
Este curso is following pasos, which you can buy from a link in the description if you want to. This is clase número 49, and they're on página 74. Hay una carta de una señorita que se llama Virginia, who's staying in Londres con una familia. So you could follow that, you could read that también, leer la carta. Y también hay una descripción de Virginia y de su vida. For more reading, página 75 tiene una descripción de la vida de una autora que se llama Carmen Posadas from Uruguay, so you could have a read of that. Hay muchas clases that you might not have seen, so have a look for the links in the description. Y like the video, if you did like it, you can escribir tu carta and send it to me, Ruth at spanglishfantastico.com. You can also subscribe to the channel if you want to, if that would work for you. La próxima clase se tratará de compras. So we're going shopping para la comida. So, nos vemos muy pronto. Muchas gracias por mirar el video. I hope that you escribir la carta, porque pienso que es una buena manera, because it goes really slowly when you're writing, to get el español into el cerebro. Hasta pronto, amigos. Adiós.